Very good evening. Welcome to the State of Business on our television. I'm Sachin Ratnayakar. Let's look at the headlines first. Give some time. We will sort out your issues by the budget. Government tell the teachers. If the government has a plan to control the losses at the public institutes, teachers' issue can be solved, JVP leader says. News in detail. Education Minister Professor G.L. Peiris said that Sri Lanka's government is not in a position to provide due solutions to the issue of teachers' salary anomalies at the moment. Responding to a question by Samagi Janabalawega, MP Rohini Wijeratne in Parliament this morning, he said the issue will be attended by the budget due in November. අපි පිළිගන්නවා ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට අද ගුරුවරයා ඉන්නේ ගුරුවරයා සිටිය යුතු තැන නෙවෙයි කියලා. සහනයක් අවශ්‍යයි. වැටුප් වර්ධනයක් අවශ්‍ය බව අපි ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට පිළිගන්නවා. හැබැයි මේක අද ගියේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. බීසී පෙරේරා වාර්තාවේ කියන අවුරුදු 24ක් විතර පරණ ප්‍රශ්නයක්. දැන් රජයේ ස්ථාවරය තමයි මේ පිළිබඳ විසඳුමකට පැමිණීමේදී අපි සමාන්තර සේවාවන් ගැන හිතන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තව ව්‍යාකූලතා ඇති වෙනවා. ඒතකොට ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් තමයි වැටුප් හා සංඛ්‍යා ලේඛන කොමිෂන් සභාව එක්කත් සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. ඒතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරන විට සමස්ත රාජ්‍ය සේවය ගැන හිතලා සුදුසු පියවර ගැනීමට. ක්ෂණිකව ඒ පියවර ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. Meanwhile, Professor G.L. Peiris, replying to another oral question from MP, said that the campuses and the courses for the Eastern Southern Asian universities have not yet been finalized. The Education Minister also stressed that the necessary campuses and the courses will be decided only by the relevant senates of the universities under due recommendations. Is there any plans to start medical faculty or law faculty in Southeastern University? At the moment, there is no formal proposal which has been submitted to us. If a proposal is made, we will certainly give it due consideration. But your question stresses the establishment of campuses. I don't think that is where we should begin, not with the establishment of a campus, but if a particular course of study is appropriate, we can certainly consider that if a recommendation to that effect is made by the Senate of the university and endorsed by the Council of the university. I heard that there is a process going on to start medical faculty and law faculty. Also, the Argambe is the famous place for the tourism. So they are working on to start request to start a tourism course, a degree course as well. So JVP leader parliamentarian Anurukumara Disanayake says that most of the government institutes are making huge losses for the government. Speaking in the parliament today, MP Disanayake said that even such situations, politicians made new appointments to such institutes. මේ රාජ්‍ය ආයතන 19ක පාඩුව. මේ රාජ්‍ය ආයතන 19 මේ මුල් මාස 4 පාඩුව බිලියන 82යි. කෝටි 8200යි. තමුනාසලා කියන ගුරුවරුන්ට පඩි වැඩි කරන්න අවශ්‍යනේ බිලියන 56යි. හැබැයි මේ රාජ්‍ය ආයතන 19ක පළවෙනි මාස 4 පාඩුව රුපියල් බිලියන 82ක බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් බිලියන 240 ඉක්මවනවා. කෝටි 2,40,000 ඉක්මවනවා මේ වසර අවසන් වෙනකොට. මොකටද වගන්න? ඉතින් මෙවැනි දේ ඒකේ ඔබතුමා දන්නා යාලංකා ආයතන පාඩුව. යාලංකා ආයතන පවරාගත්තු දවසේ සිට අද මේ වෙනකොට පාඩුව බිලියන 370යි. ඒ කියන්නේ කෝටි 37,700යි. බිලියන 370යි. කෝටි 37,000යි. අපි අහනවා එහෙම ආයතන නඩත්තු කළ යුතුද? පළවෙනි මාස 4 එයාලංකයේ පාඩුව බිලියන 24යි. කෝටි 2,400යි. පළවෙනි මාස 4 තෙල් සංස්ථාවේ පාඩුව බිලියන 45යි. කෝටි 4,500යි. මොකද්ද සිදු වී තිබෙන්නේ? රටේ රාජ්‍ය ආයතන මහා බරක් බවට පත්වෙච්ච ආයතන බවට පත් වී තිබෙනවා. මොකක් නිසාද? තෙල් සංස්ථාව පාඩු වෙමින් තිබෙදී සේවක ලැයිස්තු වලට පැටවුවා. We'll be right back after a small commercial break. Sponsored by
news, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With Us. Minister Kehelio Rabukwala stated that incoming tourism might be reduced if the COVID situation worsens in the country. The minister stated this in response to a question raised about opening up Sri Lanka in the midst of Delta variant at the cabinet media briefing held today morning. The entire world is looking at opening up their countries. We are all of the opinion that these variants are, there, and there can be so many other complications together with it. But at the same time, it is also important to make sure that the economy rolls out. So we are between these two. So all decisions are taken based on considering both factors. One is as to how we could roll out the economy and keep the economy live, at least to make your daily needs, like on a basis of as to how we could manage with the minimum possibilities, and then on the other hand, as to how you could control the health sector. Through the health sector, how you control. So we are battling between these two. Of course, the outcome would be that is what is best for the country at the moment. So that will be the basis on which you finally decide as to which you should take. Of course, you will, if you have we have certain precautionary measures. Still, for all, if we have more cases, then we will be cutting down on our inbound tourism and various other factors. So this is something that you need to strike a balance in between, which we are doing. Co-cabinet spokesman Dr. Ramesh Patirana stated that in order to strengthen the foreign reserves in the country, imports of non-essential items will be discouraged for few more months. Minister Dr. Patirana revealed this in the weekly cabinet media briefing which took place today morning. ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුවලා තිබෙනවා. ඒක දිගින් දිගට අපි සඳහන් කළ කාරණයක්. හැබැයි අපි ශ්‍රී ලංකාව විසින් ගෙවිය යුතුව තිබුණු ඩොලර් බිලියනයක ණය ප්‍රමාණය පසුගිය මාසයේ 27 වෙනිදා ගෙවා දමා තිබෙනවා. ඉන්පසුව ක්‍රමානුකූලව නැවත සංචිත ගොඩනැගීමේ සහ විදේශවත්කම් උපයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන්ට රජය යොමු වෙලා තිබෙනවා. එහිදී ප්‍රධාන කරුණක් හැටියට හැකිතාක් අපනයන දිරිමත් කරන්නටත් ආනයන රටට අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේ අධෛර්යමත් කරන්නටත් කටයුතු කරනවා. හැබැයි රටට අත්‍යවශ්‍ය දේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ ඉන්ධන ඇතුළු ද්‍රව්‍ය රටට ආනයනය කරන්නට ප්‍රමාණවත් සංචිත තිබෙනවා, මුදල් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained by 74.53 points to close at 8,222.55, and the S&P SL20 gained by 38.77 points to close at 3,1111.15. The turnover was 6.6 billion rupees and over 282 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all we have for today. Take care. Good night.